meine lieben Freunde, einen schönen guten Abend. Heute ist Donnerstag und normalerweise wäre ja regulär kein Stream. Aber, liebe Freunde, ich habe für euch was ganz Besonderes. Und zwar habe ich von der lieben Maria von Kalypso Media gestern ein Key bekommen. Und zwar Port Royale 4 in der Beta. Und ist natürlich logisch, dass ich es mit euch gerne teilen würde, meine Erfahrung. Und deswegen werden wir auch gleich mal in das Spiel hopsen und uns das Ganze natürlich auch mal anschauen. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe mir gestern den Stream angeguckt von Kalypso Media. Sah schon alles sehr interessant aus. Ich muss mal mein Mikro richten. So, sorry. In der Zeit kann ja noch ein bisschen die Musik laufen. Und wir schalten jetzt mal gleich ins Live-Bild. Heute mal ohne Overlay, weil ich euch ganz gerne das Vollbild zeigen möchte. Ja, das war das Intro von Port Royale 4, einer schon sehr lange bestehenden Serie, sehr erfolgreich auch, und Kalypso Media hat es jetzt nun unter seine Fittiche. Und ich mache mal ein bisschen leiser, weil es ist sonst ein bisschen zu laut auf meinen Ohren, und ich denke mal für euch auch. So. Also, was ist denn überhaupt Port Royale 4? Nun, das kann ich euch gleich zeigen, beziehungsweise auch mal die Features davon vorlesen. Das machen wir nämlich jetzt mal. Und zwar geht es darum, wie gesagt, das ist jetzt die Beta, ab gestern erhältlich. Und zwar, die Port Royale Beta enthält das komplette Tutorial, was wir auf jeden Fall auch gleich benutzen werden. Dann die komplette Spanien-Kampagne und ein komplettes freies Spiel mit 4 Charakteren und Spanien als einziger Fraktion. Natürlich bei offiziellen Release kommen dann noch weitere Fraktionen hinzu. Aber das ist jetzt erstmal Stand der Beta. Zu den Features. Bestreiten Sie 4 umfangreiche Einzelspielerkampagnen, in denen Sie je einer der großen Kolonialmächte Spanien, England, Frankreich oder den Niederlanden zur Souveränität verhelfen. Jeder dieser Nationen hat ihre eigenen Stärken und bietet somit spezifische Gameplay-Optionen. Wählen Sie aus 4 verschiedenen spielbaren Charakterklassen einen Anführer, Abenteurer, Händlerin, Freibeuter oder Piratin. Jede Klasse birgt verschiedene Vor- und Nachteile. Handeln Sie mit rund 60 Städten in der Karibik in einer riesigen 3D-Spielwelt. Meiden Sie Klippen, flache Gewässer und stürmische Wetterregionen, um Ihre Handelsrouten zu optimieren. Wählen Sie aus 50 Gebäuden, darunter 25 Produktionsstätten, um Waren wie Rum oder Luxusartikel herzustellen. Bauen Sie Stadtgebäude mit Nachbarschaftseffekten, um die Produktivität und das allgemeine Wohlbefinden Ihrer Bürger zu erhöhen. Erobern Sie mit 18 historischen Schiffstypen des späten 16. und 17. Jahrhunderts die Meere. Dabei erwarten Sie taktische, rundenbasierte Seeschlachten mit mächtigen Kapitänen. Indem sie ihr Ansehen stetig erhöhen, schalten sie Konzessionen für neue Gebäude und Schiffstypen frei. Das mit den runden basierten Seeschlachten ist neu.
Das gab es in den anderen Teilen nicht. Da gab es Echtzeitschlachten. Mal gucken, wie sich das auswirkt alles. Wir werden es erleben. Aber ich würde sagen, damit wir das Spiel auch kennenlernen und vor allem ich auch kennenlerne, es ist nämlich verdammt lange her, dass ich Port Royale 3-mal gespielt habe. Wirklich verdammt lange her. Deswegen würde ich sagen, wir starten zuallererst mit dem Tutorials. Das Ganze ist zwar komplett auf Deutsch jetzt schon, allerdings die Sprachausgabe noch nicht, die ist auf Englisch, wird aber bei Release auch auf Deutsch verfügbar sein. So, wir starten die Tutorials und da haben wir einige. Grundlagen der Bedienung. Sammy erläutert dir die Grundlagen für jede erfolgreiche Unternehmung in der Karibik. Dazu gehört die Kamerasteuerung, das Auswählen von Städten und Gebäuden sowie der Warenhandel und der Umgang mit Konvois. Dauert ca. 10 Minuten. Und das Coole ist, nachdem wir alle Tutorials abgeschlossen haben, kannst du in einer Werft deiner Nation das Bonusschiff Queen Anne in Auftrag geben. Und das wollen wir natürlich auch, ist ja wohl logisch. Ich würde sagen, wir starten mit der Bedienung, den Grundlagen, schauen mal, was passiert. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Das gehen wir jetzt durch. Ahoy, landlubber! You're volunteering to come aboard? Usually we have to fill them with rum, drag them aboard, and ship them off before they sober up again. All right. My name's Sam. I'm a captain here, and there may be some things I could teach you. Ja, sehr schön. Dann bringen uns mal ein paar Sachen bei. The most important thing is to know where you're sailing to. Climb into the lookout, take the telescope and look around. Ja, das kennen wir ja. Und jetzt, das ist für mich das Wichtigste überhaupt eigentlich. Wie sind die Details? Wie nah können wir ranzoomen? Und es ist... You can also look around in all directions. Don't worry. There are no octopuses or sirens here. Es sieht nämlich so aus, als ob es gerade Nacht wäre. Und wir gucken mal. Ich habe momentan die höchste Auflösung, die höchsten Effekte drin. Wie gesagt, das kann sich alles noch weiter ändern. Es ist ja erst die Beta. Release ist erst im September. So, wir können To uns know auch exactly drehen. where you are, of course, you need a good naval chart. Here in the area, there are 60 towns. Spanish, English, French, and these money bags from the Netherlands. And of course, pirates from all over the world. Naja, Piraten, das interessiert uns doch auch am meisten, oder, Freunde? So, wir zoomen mal rein. Diese Hexfelder, die kennt man auch aus den neuesten Civilization-Teilen. Wird interessant, das zu benutzen. Gucken wir mal. Ah, schön, Feuerchen hier oben. Ich liebe ja Details, ne? Ich liebe Details, Freunde. Gerade jetzt auch hier Wetterwechsel. Ah, das ist cool. Das gefällt mir schon mal gut. Grafik sieht schon mal sehr, sehr ansprechend aus. Finde ich cool. So, aber wir machen mit dem Tutorial weiter. Um genau zu wissen, wo man ist, braucht man natürlich auch eine gute Seekarte. Hier in der Gegend gibt es 60 Städte, Spanier, Engländer, Frankreich und diese Pfeffersäcke aus den Niederlanden. Und natürlich Piraten aus allen Herren Länder. Na gut. I'm sure you'll recognize one or the other convoy. For example, these could be merchants or military convoys. The only way to find out exactly is to get close enough with one of your own convoys, which is not always a good idea. Okay, alles klar. Guck mal, wie das hier runtergeht. Auch das sieht aus so, als ob der Meeresboden sich so absenkt. Das ist schon... Ah. Okay, alles klar. Konvois ist das Thema. Check out Port Royale, your hometown during this exercise. This is the town on the island in the middle of the Caribbean. Your convoy is in the port of the town. Select it. Aha, okay, guck mal, hier gehen auch die ganzen Leute durch die Gegend. Das ist auch nett. Also, wir sollen die Stadt anwählen. Machen wir mal. Stadtdialog öffnen. Wähle ihn mal an. Das ist der Stadt im Hafen der Stadt steht ein Konvoi. Ah, hier, das ist das hier. Port Royale 1. No vessels, no trade. It's as simple as that. Such a convoy consists of up to 10 ships. But for you, one is fine for now. Until you can hire sailors and a real good captain, you'll have to show that you can handle yourself.
Aha, alles klar. Also, erstmal müssen wir uns beweisen. Take a look at the different parts of the convoy. Was haben wir denn da? Waren. Keine Waren geladen, um zu handeln, öffne einen Stadtdialog. Alles klar. Dann die einzelnen Schiffe. Okay, ist eine kleine Schaluppe. Dann die Route haben wir noch nicht. Es gibt automatische Handelsrouten. Aha, okay. Und hier... We're not sailing around here for fun. It's about trade between the towns. And commodities and gold. Okay, also kein Kapitän an Bord. Um einen Kapitän einzustellen, öffne den Kapitänsdialog. Alles klar. Aber es soll erstmal weitergehen. Select the town Port Royale to open up the town dialogue. But select the whole town, not a single building. Okay. So don't zoom in too far. Okay, dann wird es das hier A sein. town is nothing without its inhabitants. These consist of workers and their families. The workers toil in the businesses and on farms and produce the commodities. Okay, jede Menge Infos. Also das ist unsere Stadt. Wir haben gerade 1698 Einwohner. Davon sind 417 Arbeiter. Auslastung des Wohnraums ist bei 76% und Arbeitssuchende 87. Okay. Wir können hier Getreide anbauen, Zucker, Baumwolle und Kaffee. Okay. Tavernen, Kapellen, Märkte, Spitäler. Spitäler sind mit Sicherheit Krankenhäuser und sowas. Seuchengefahr liegt bei 15%. Okay, Betriebe 10, Wohngebiete 10, Stadtgebäude etc. Alles klar, den Rest können wir noch nicht anwählen. Machen wir weiter. The fine gentlemen like to come up with an attitude, but it is very important that the inhabitants are satisfied, because otherwise they simply run away. Ja, The supply of commodities plays the biggest part for satisfaction. ist ja irgendwie logisch, ne? Ohne Waren, wer will da schon in der Stadt leben, ne? Wenn da nichts ist. Also das ist okay, verstehe. Also Warenversorgung liegt ja bei 88% und Tendenz steigend. Now select the Production tab. Okay, wir wählen das mal an. Produktion. Sure, every town also produces its own commodities, up to 7 different ones. But people want more. And that's where trade comes into play, and your convoy. It brings the people what they cannot produce themselves. Mhm. Okay, alles klar. Da kommt der Handel ins Spiel. Logisch. Alles Now soweit klar. select the Trade Between Town and Convoy tab. Everything that people want can be found on the market, or maybe not. And then they get dissatisfied. Each item also displays production, consumption, and the current price. Okay. The better the demand of a commodity is covered for the next weeks, Okay. the lower the price. That makes sense, doesn't it? So commodities produced in a town are usually quite cheap. Okay, alles, was wir selbst produzieren, ist natürlich günstig und wenn es natürlich auch im Überfluss da ist. Okay, logisch soweit. Now select grain and buy 20 barrels. Okay, 50 Dinger sollen wir holen. Okay, jetzt müssen wir gedrückt halten. 20 Fässer. Für 1440 Gold. While the grain is being loaded into your convoy, let's see where the shortage is. There you can then sell the commodities with profit and make people happy at the same time. Okay. Now close the town dialogue. If you zoom out of the map far enough, you will see more towns northeast of Port Royale. Move the cursor over these towns to see the commodities they produce. Tortuga looks good. Send your convoys there. Tortuga, alles klar. Wir sollen unseren Konvoi dahin schicken. Händler aus Port Royale sind nicht wir. Das hier ist unseres. Machen wir das. Schicke deinen Konvoi dahin. Achso, wahrscheinlich. Okay, warte mal kurz. Haben wir ja angewählt, alles klar. Rechtsklick. Make sure the whole town lights up when you send a convoy there. After all, he's supposed to dock in the harbor and not drift around outside the town. Okay, achte darauf, dass die ganze Stadt aufleuchtet, wenn du einen Konvoi dorthin schickst. Schließlich soll er ja im Hafen anlegen und nicht irgendwo vor der Stadt herumdümpeln. Okay, so weit, so gut. Now we'll wait until your convoy arrives in Tortuga. If you want to make a rapid progress, just zoom out.
the further you zoom out, the faster time will pass. Also, er sagt, wenn wir rauszoomen, vergeht die Zeit schneller und wenn wir reinzoomen, wird sie verlangsamt. Cooles Feature. Kann man machen. So, wir warten. Ihr seht, da bewegt sich schneller. Gehen wir rein. Wird es langsamer. Sehr geil. Also, auf nach Tortuga. Captain Jack Sparrow. Na, mal gucken, wie Tortuga hier ist. Ja, ist alles noch übersichtlich hier. Ah, da kommt mein Schiff, Tortuga. Na komm, du segelst. Arrived in Tortuga. No evening without beer, rum, and brawls, and no trading without permission. So open the town dialogue and get a trading license first. Alles klar, wir sollen uns eine Handelslizenz besorgen. Das machen wir doch glatt. Dazu zoome ich mal raus. Handelslizenz. Du kannst für 10.000 Gold in Lizenz erwerben, um in dieser Stadt handeln zu können. Boah, das ist aber teurer Spaß, ey. Now open the trade tab again and sell all of your grain to the town. Okay, dann schauen wir mal. Also das ist das hier und linke Maustaste gedrückt halten und jetzt einfach verschieben. So, den Preis haben wir noch eingekauft. Great! You still have to get used to all the commodities and prices, but through trade you can earn the most money. For this, I offer a special course about the Caribbean economy. And there is also a lesson about creating automatic trade routes. Okay, alles klar. Das wird er uns dann noch weiter erläutern. By the way, in Port Royale, they need wood. Buy 50 units and return to Port Royale. There is work to be done at the shipyard. Alles klar. Also 50 mal Holz holen. Schließen und zurück nach Port Royale. Da oben. Until the convoy reaches Port Royale, a tip from me. Convoys cost money, maintenance, and repairs. Avoid empty trips and load your vessels as much as possible. Okay, also, es kostet Geld, so ein Konvoi zu unterhalten. Port-au-Prince oder Port-au-Prince, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Isabella, Santo Domingo, oh, scheint die Hauptstadt zu sein. Schön mit den Wolken auch. Hier die Niederlande. Na, weiter kann ich noch nicht rauszoomen. Port Royale! The smell of seaweed, old fish, and hope for prosperity. Zoom in on the town until you see the shipyard and select it. Die Sprüche von ihm sind gut hier. Also durch. Okay, also Schiffswerft. Die Werft ersetzt das Reparaturdock. Sie kann Schiffe schneller reparieren und bietet gebrauchte Schiffe zum Verkauf an. Kann in Städten ab 3000 Einwohnern errichtet werden. Interessant. Alles klar. Also auswählen. Convoys that are on the road a lot, the shells have to be scraped off regularly. And that's what the shipyard is for. But you can also get a new barge here if you need more cargo space. Okay. Buy a new vessel and get out of here for now. Alles klar. Also kaufen. Widerschoner, klein, wendig und günstig im Unterhalt. Die Schaluppe ist aber bei allen Windrichtungen schneller und kann mehr Ladung aufnehmen. Okay, ich kann nur die Schaluppe kaufen. Das ist ein reines Handelsschiff. Es verfügt nicht über Kanonen und nimmt daher auch nicht an Kämpfen teil. Okay, nur handeln. Für 15.000. Ladekapazität 200. Geschwindigkeit 11. Das hier Deckhöhe, okay. Wendigkeit Deckhöhe wahrscheinlich auch in Bezug auf den Tiefgang. Ah, hier, Tiefgang, da steht es ja auch. Okay, kaufe jetzt und dann raus hier. Alles klar, dann machen wir es mal zu. Your vessel is still in the shipyard and you can't even see it. You have to add it to a convoy first or convert it into a new one. Okay, alles klar. Also du sollst den Konvoi hinzufügen. We do that at the lighthouse. Aber, select it.
Okay, beim Leuchtturm. On the left, you can see the selected convoy and your unused vessels on the right. By selecting a vessel, it switches sides. That way you can enlarge, reduce, or dissolve convoys. If no convoy is selected, you can create a new convoy with free vessels. Okay. Now add your new vessel to the existing convoy. Not bad for a landlubber. The basics are in place. One more thing. Okay, und das hat ja gut geklappt bisher. Whenever you come across one of these info icons, you can use it to open the appropriate pages in the manual for Caribbean merchants. Try it. Okay, Infofenster. The info icon will always bring you to the right place in the manual. You can also open the manual at any time and just browse through it. Ah, okay. Jetzt wollen wir gerade mal ganz kurz schauen. Logbuch, Kapitäne, Vizekönig, schnell speichern. Schöner Soundtrack auch. Ich gucke gerade mal. Kamerazoom. Ich gucke nämlich nach einer ganz bestimmten Funktion. Eventuell nämlich mal das UI ausblenden. Aber dafür sieht das noch nicht aus. Damit beschäftigen wir uns später. So, okay, wir können das so wegmachen. All right, you've got the basics down, I hope. But there's a lot of people out there just waiting to make a rookie like you walk the plank. So I'm recommending my other classes as well. Don't worry, they're shorter. Okay, die sind kürzer, sagt er. Schön, schön. Dieses Tutorial ist nun abgeschlossen. Möchtest du gleich das nächste Tutorial beginnen? Natürlich wollen wir das. Wir wollen ja die Möglichkeit haben, unser besonderes Schiff zu bauen. Das schaffen wir aber nur, wenn wir die ganzen All Tutorials rested up and ready for the Caribbean economy? Let's go! First, select your convoy in the harbor of Port Royale. Alles klar. Is that clear? Check the hold of your convoy to see what you just loaded. We'll need it later. A lot of beer. Beer is important. Does not make you as drunk as rum and not as sick as spoiled water. Now open the town dialogue of Port Royale. To do so, select the whole town from a greater distance, or, if the camera is close by, the town hall or undeveloped areas. Here you can see the inhabitants who live here and have to be taken care of. About 1/4 of them are workers. Some of what they produce can be traded with other towns. Okay, also, unsere Einwohner können halt mit anderen Sachen handeln. Das ist alles schön und gut. 1/4 davon sind Arbeiter. Ja, 400, ja, passt. Das ist in Ordnung. Mal sehen, was sie hier wollen. Below you can see which cultivation and mining commodities can be produced in the town and how efficient such a production would be. Handicrafts, such as clothing, can be produced equally well in all towns. Also Kleidung scheint gut zu gehen. People always ask for all commodities, and the variety of commodities affects the satisfaction. In small settlements, however, simple commodities are more important. If the town grows, the inhabitants become more demanding, and the upscale commodities becomes more important. Alles klar, okay. Später, also am Anfang noch leichte Waren, also ich sag mal günstige Waren und dann nachher Luxuswaren. Kurz zusammengefasst. Now switch to the production tab to see the production of the town. Okay. Each town can produce a maximum of 7 different commodities. Here you can see what is produced in Port Royale per day. This is much more than the inhabitants themselves need. The surplus can then be traded with other towns. Your businesses will be here later. Okay, alles klar. Unsere eigenen Produktionsstätten werden dann hier auch später aufgeführt sein. Now switch to the Trade Between Town and Convoy tab to see the commodities on the town's market. Here you can see all commodities that are available, sorted by their importance for the inhabitants. The first column shows the fill level of a commodity. This is the ratio of supply to demand.
From 2 green bars on, a commodity is no longer scarce. From 4 bars on, it is in abundance. Okay, ich sehe gerade, also wir haben Getreide, ist ausreichend da. Was ist das hier? Zucker ist auch ausreichend da und alles, ja, hier Baumwolle ist auch ausreichend da, aber nicht so viel. Was ist das hier? Backwaren ist auch nur ausreichend da. Also nicht im, sag mal, Überfluss. Da müssen wir mal gucken. Here you can see how many commodities are in stock at the market of the town and in the selected convoy. The convoy must of course be anchored in the harbor of the same town. By buying and selling, you move commodities between the town and the convoy. Jo, und wir haben 200, ja, ich sag mal Fässer jetzt, Bier auf unserem Konvoi. Und ja, ich denke mal, das werden wir hier gleich verscheuern. Here you can see what the town produces and consumes. This includes commodities that serve as raw material for other products. Compare stock and fill level. The longer the stock lasts, the more secure and satisfied the citizens feel. Also, das reicht hier wohl, ich schätze mal, für 24 Tage oder so. Der tägliche Verbrauch liegt bei 9. Produzieren tun wir für 24 und verbrauchen am Tag 9. Okay, das heißt, wir haben noch einen Überschuss, deswegen füllt sich das auch. Ne? Korrekto. Dasselbe beim Zucker, da haben wir 16 und 4 verbrauchen wir. Das geht alles noch. Hier haben wir 0 Verbrauch von der Baumwolle. Produzieren nur. Okay, das heißt, wir haben hier überhaupt keinen Betrieb, der das Ganze irgendwie weiterverarbeitet. Okay, gut zu wissen. The price of a commodity changes constantly because it depends on supply and demand. The higher the fill level, the lower the price. For the beginning, you should remember, buy from 2 green bars, sell until 2 green bars. Okay, kaufen bei 2 grünen Balken, verkaufen bis zu 2 grünen Balken. Alles klar. Gut. The last column shows the average price you paid for a commodity. Of course, you should always sell a commodity at a higher price. Take a look at the price of beer. The average price of your loaded commodities is lower than the current price in the town. Nur 86. People want beer, and you can give it to them. To do this, select the commodity and slowly move the amount from right to left. You can see how the stock and the fill level of the town increases and the price per unit decreases. Okay, ja, man sieht Now es. sell your beer supply to the town and close the town dialogue. Okay, ja, seht, ne? Verkaufen. Ja, da sinkt der Preis unter dem Mittelwert. Also man muss aufpassen, dass man das möglichst nicht unterschreitet, wenn man Gewinn machen will. Ja, also so wäre eigentlich optimal, aber er sagt, wir sollen es ja alles verkloppen, also machen wir es mal. Very nice. Now show what you have learned. There's an abundance of grain in Port Royale right now. Buy at least 100 barrels. Okay, wir sollen 100 Fass Getreide holen, also kaufen. Machen wir das doch glatt mal, ist doch kein Problem. Ne, hier Getreide, linke Maustaste drücken und jetzt auf 100 Fass ziehen. Ja, 100. Schließen. The commodities are on board. Now you need a destination. I recommend Port-au-Prince, east of Port Royale. Set up your convoy there, open the town dialogue, and get a trade license. Then you sell the grain to the town. Okay, also wir haben ja unser Konvoi ausgewählt. Das ist ja alles noch Tutorial am Anfang jetzt. Es ist auch gerade Nacht, wie ich das so sehe. Ne? Richtig, ja, doch, dunkel hier. Oh, ist das schön. Schönes Bild. Wenn ich doch jetzt nur wüsste, wie man die Dings ausblenden kann. Das UI. Ich guck mal, ob man irgendwo das machen kann. Tooltips, Minikarte, Grafikdetails, Audio. Nee, sieht nicht so aus.
Aber ich hoffe, dass das irgendwie noch kommt, weil es ist nämlich gemacht für schöne Screenshots. Guck mal, die Berge hier. Ah, herrlich. So, aber wir wollen ja hier nach Port-au-Prince. So, ist unterwegs unser Schiffchen. Da segelt es. Gehen wir näher ran. So, man kann auch Wegpunkte setzen. Das wird dann noch interessant, wenn es darum geht, Stürme und so weiter zu umschiffen. Aber das wird uns auch noch alles erklärt werden. So, ich gehe mal wieder raus. Dann fährt das Schiff hier nämlich wieder schneller. Ja, Maximum Speed. Das ist ein ganz nettes Feature, wie ich finde. Rauszoomen, bewegt sich das Schiff schneller. Reinzoomen, wird es wieder langsamer. Nochmal reinzoomen, dann können wir die Kamera ein bisschen drehen. Schön. Auch mit dem Wetter und so weiter, das ist schon sehr nice. Aber wir zoomen mal raus, desto schneller sind wir nämlich da. Wir wollen ja vielleicht heute noch die Kampagne nachher starten. Aber wie gesagt, ich möchte zuerst mit euch das Tutorial durchgehen, damit wir nämlich unser Schiffchen haben können. Also, Port-au-Prince. Lass mal kurz gucken, wo haben wir unser Zeugs? Was hatten wir geladen? Was war denn das jetzt? Was habe ich denn geladen gehabt? Getreide. Also, Getreide. Ach, ich muss ja erstmal eine Handelslizenz kaufen, ne? Stimmt ja. Erst dann kann ich mit denen handeln. So, jetzt darf ich verkaufen. Excellent. That was my Caribbean economy crash course. It's really very simple. Buy cheap and sell dear. And don't waste all the profits on drinks. You should now understand what the price of commodities depends on. In the beginning, you do the trading yourself. Later, you set up trade routes and leave the trading to your convoys. Of course, always to your specifications. Okay, also, das wird später noch automatisiert. Nächstes Tutorial abgeschlossen. Wir machen gleich weiter. Konvoi-Management. Geht ja relativ flott, das Tutorial. You want to sail comfortably over the sea and enjoy the wind and waves? Then you're in the wrong place. I want to teach you how to organize your convoys so that they yield more profit for you. And we'll start right away. Choose your convoy that anchors at Port Royale. Alles klar, wir sollen unseren Konvoi auswählen. Das machen wir doch glatt mal. You already know the different areas of a convoy. Select the area vessels. Der hat ja schon recht ganz schön Tiefgang. Here, you can see the vessels of your convoy. It's important that you understand the difference between a vessel and a convoy, even if the convoy consists of only one vessel. Mhm. Hier siehst du die Schiffe deines Konvois. Es ist wichtig, dass du den Unterschied zwischen Schiff und Konvoi verstehst, selbst wenn der Konvoi nur aus einem Schiff besteht. Alles klärchen. Suppose you buy a vessel in the shipyard. Then it will stay there until it belongs to a convoy. Only then it gets a crew and is put into the harbor. From that moment on, you can fill the vessel with commodities and put it to sea. Free vessels are something like dead capital. They are not operational, but they don't generate any costs. Okay. 2 buildings in the town are important when it comes to vessels: the shipyard and the lighthouse. Let's first have a look at the shipyard in Port Royale. Select it to enter it. You have to zoom in close enough to the town, otherwise you won't be able to select individual buildings. Okay, wir machen mal den jetzt zu. Kann ich nicht machen, okay. Alles klar, also das hier ist die Werft. In the shipyard, you can repair, buy, and sell vessels. As you can see, the vessel in your convoy could use a little overhaul. Get it done.
Alles klar, es ist erst bei 75%, das heißt, wir sollen mal eine Reparatur starten. Machen wir. Great. While the repairs are being carried out, we look at the vessels the shipyard is currently offering for sale. To do so, select the next area in the shipyard. Larger shipyards sometimes offer used vessels for sale. These can come from bankrupt merchants, for example. This is a good opportunity for you to get a new vessel quickly and easily. Just buy the 2 vessels on offer. Alles klar, also hier haben wir die Bark. Dies ist ein reines Handelsschiff, es verfügt nicht über Kanonen und nimmt daher auch nicht an Kämpfen teil. Hat aber relativ hohe Kapazität, 250. Wendigkeit. 100 Mann Besatzung, okay. Was ist das andere? Noch eine zweite Bark, alles klar. Schiff gekauft und noch ein. This military frigate needs command points. This applies to all vessels with cannons. They can only be included in convoys that have a captain, and people trained in this field do not grow on trees. Okay, diese Militärfregatte benötigt übrigens Kommandopunkte. Dies gilt für alle Schiffe mit Kanonen. Sie können nur in Konvois aufgenommen werden, die über einen Kapitän verfügen. Und derart ausgebildete Leute wachsen nicht auf Bäumen. Alles klar. Hat aber hier zum Beispiel Feuerpfeile. Das aktuelle Schiff setzt die Segel eines benachbarten Schiffes in Brand und hält es dadurch in der nächsten Runde fest. Okay, netter Vorteil, können wir uns aber auch nicht leisten, weil 100.000. For the really big vessels, you have to prove that you are loyal to your nation and accumulate fame, here represented by fame points. Your fame increases when you do things that our dear Viceroy particularly likes. More on this later, in another lesson. Alles klar, also Ruhm müssen wir ernten, kommt aber später. Now look at the other parts of the shipyard. You can sell vessels which you don't need anymore and order the construction of vessels. However, this always takes a while, and there must be enough building material available at the town's market before the shipyard can start the construction. Okay, verkaufen und sogar einen Bauauftrag erteilen. Schaluppe, die Brick, die Bark. Das ist schon schön gemacht so. Das sieht schon sehr nice aus. Die Flüt, auch ein reines Handelsschiff, aber 500 Tonnen, wow. Die Fregatte mit 400 Tonnen. Setzt die Aktionsmöglichkeiten eines Schiffes zurück, sodass es entern oder erneut feuern kann. Oh, geil. Schaluppe, die Brick. Okay, mehr können wir gerade sowieso nicht. In Ordnung. Aber es gibt auch noch Galeonen und so weiter, also da geht auch noch was. To build new convoys or add new vessels to a convoy now, you need the lighthouse. Now close the shipyard and open the lighthouse of Port Royale. Okay, wir sollen jetzt den Leuchtturm öffnen. Machen wir doch glatt mal. On the left side, your selected convoy is displayed. On the right side, you can see your free vessels, which are docked in the harbor. Just select a vessel to move it between the port and the convoy. If you have not selected a convoy that is anchored in the harbor, a new convoy will be displayed on the left side, which you can create with your vessels. Okay, wir sollen also unsere Sachen in den Konvoi schicken. Jetzt haben wir 3 Schiffe hier. 3, eine Flöt und 2 Barks. Interessant. Also gut Kapazität, 1000 Kapazität, Wahnsinn. Now close the lighthouse again. We have just talked about captains. Choose the Captains tab in your convoy. A convoy is ready to go even without a captain, but a captain improves many characteristics and allows to carry armed vessels. Unfortunately, such captains are hard to find, and for each, you need a captain's license. Oh, okay, wir brauchen auch, um Kapitäne einstellen zu können, Lizenzen. You can get a captain's license from your viceroy, but more about this in a later lesson. If a captain applies to you, this will be displayed here. Now open the captain's dialogue. Alles klar. Here you can see which captains are working for you, or who is applying as a captain. Every captain has other skills that will improve with time. Take a look at everything and then hire the captain. Also das ist eine coole Sache. Also
wenn wir die Kapitäne einstellen, die werden sich auch mit der Zeit noch verbessern. Das heißt, die skillen wir nach oben. Und das ist doch mal eine richtig geile Nummer. Also richtig, ja, muss man auch aufpassen, ne? Auf seine Kapitäne. Also das ist cool, das gefällt mir richtig gut schon mal. So ein bisschen Hauch von Rollenspiel mit drin, ne? Nicht schlecht. A captain doesn't work for free, so don't forget to assign him to a convoy after you hire him. Otherwise, you'll pay for doing nothing. Now assign the captain to your convoy. Okay, also, zuweisen. Very good. With the help of their command points, captains can lead armed vessels. The higher the level of a captain, the more command points he can use. And that concludes this lesson about vessels and convoys. See you soon! Also es ist schon ordentlich komplex. Und mal sehen, wie es weitergeht. Mit dem nächsten Tutorial Einrichten von Handelsrouten. Thank you for participating in this lesson on trade routes. It could also be called 10 Ways to Screw Up Others' Businesses. I'll teach you how to massively increase your trade volume. Now, select your convoy, which is anchored off Cartagena, and select the Trade Route tab. Also, Konvoi anwählen und Handelsrouten-Tab öffnen. Alles klar. Machen wir doch mal. Cartagena 2. Handelsroute. As long as you only have a convoy, you can, of course, act on your own, buying, transporting, selling commodities. But with more convoys, it gets out of hand. You have to learn to give orders to your convoys so that they are sailing for you automatically. For that, you need the trade routes. Okay, also später, wenn es natürlich mehr Konvoi hast, wird es unübersichtlich, also viel Arbeit, besser gesagt. Und deswegen gibt es die Möglichkeit, auch automatische Handelsrouten einzuführen. Gar nicht schlecht. Und weiter geht's. Now, click on the Trade Routes button to open the dialog, and then select Create New Route. Okay, Handelsrouten. Neue Route erstellen. Das ist auch ein schönes Hintergrundbild. Sieht cool aus. Here, you create new trade routes and assign them to your convoys. A new route does not yet contain any towns, so you will have to edit it first. Okay, Route bearbeiten. This is the navigation map. It shows you wind direction and wind force everywhere. With tailwind, a convoy will naturally drive much faster. And time is money. Und das ist ein cooles Feature mit dem Wind, mit den Gezeiten und so weiter. Das ist eine coole Idee. The red areas are sometimes hit by storms. This increases the risk that your convoy will be damaged. Okay, also da durchs Rote sollten wir möglichst nicht fahren. That's what areas with a dull wind look like. Here, convoys move very slowly. Therefore, such areas are usually avoided. Alles klar, oder auch ein schwarzes Loch. Das ist ein schwarzes Loch. Alles klar, da herrscht kein Wind sozusagen. The colored areas near coasts indicate shallow waters and reefs. Convoys with greater draft have to be very careful here, and therefore do not make rapid progress. Convoys consisting only of vessels with little draft have no problems here. Also man muss wirklich auf alles achten, ne? Auf Wind, auf Flauten, auf Tiefgang, also das ist schon komplex. Now look up to the left. There you will see the towns where you have acquired a trading license. You will also see what each town is producing at the moment. Okay, wir sehen Cartagena oder Cartagena. Die haben Baumwolle und Seile und vor allen Dingen Kuchen haben die. Und Portobello hat irgendwie Früchte, Fleisch, Bier. So ich die Sache sehe. Links oben hat er gesagt, ne? Ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber wird wohl so sein. Set up a trade route with these 4 towns. Simply select the towns in this order: Cartagena, Portobello, Bluefields, Puerto Cabezas. Oh, okay, also wir starten hier in Cartagena.
In Cartagena, dann sollen wir nach Portobello, ist klar. Bluefields. Und dann nach Puerto Cabeza. As you can see, all the towns will appear in the list, and even the exact course of the route will be shown. However, this route is not very convenient. The convoy would have to sail frequently against the wind, and would make only slow progress. Okay, ja, ist klar. Er würde gegen, wie er auch sagt, gegen den Wind und auch mitten in die Flaute rein. Ist nicht gut. The first thing you should do is to change the order of the towns. To change the position of a town in the list, you can select and move it. Okay, also wir sollen jetzt die Städte-Reihenfolge ändern, so dass es besser passt. Ist ja auch logisch, ne? So wäre es echt blöd, wenn wir erst hier und dann da hochfahren, weil wir würden voll gegen den Wind fahren. Deswegen, also Cartagena bleibt, ist unsere Startstadt. Dann sollen wir noch Puerto Cabeza, also genau andersrum eigentlich. Können wir einfach hochziehen. Dann Bluefields. You see, the course of the route is already much more consistent with the wind directions. But you can optimize the route even more because it runs through an area with little wind. Select the route at the marked position and move it up to the other marker outside the calm. And see how this reduces the duration of the trip. Okay, warte mal. Ah ja, hier, 14,9. You can certainly improve the route in other places to take better account of the wind, avoid potential storms, or avoid shallow water and cliffs. Feel free to experiment. Then select the town of Cartagena in the list to set the commands for that town. Okay, also Dauer je nach Tiefgang 7,9 bis 14 Tage in dem Bereich. Ein bisschen ändern, hier auch noch ein bisschen rausziehen. Das ist echt richtig cool gemacht so. Dann müssen wir hier oben auch noch ein bisschen ran, so dass wir dann nicht durchfahren, möglichst. Ein bisschen. Na, so ein bisschen. 15,5. So, okay, dann fahren wir hier so lang, da durch, hier lang und da. Alles klar. So, dann die Stadt Cartagena. Of course, your people need to know what to buy, what to sell, and what to keep their hands off. So you give them guidelines, which they then follow. Don't worry, it sounds more complicated than it is. Okay, also, jetzt geht's ans Eingemachte. The commodities produced in a town are often in abundance. That makes them cheap, and you can sell them in other towns at a profit. Search for cotton and give the order to buy. Your people will then buy cotton as long as it can be sold on the route, and the purchase price is low enough. Okay, also, wir sollen das auswählen. But your people are not stupid. If there are no sell orders for a commodity, if there is no demand, or if the purchase price is too high, they will not buy it. Ah, sehr gut. Also sind nicht doof, sondern handeln nach einem gewissen Dings. Nach einer gewissen Einstellung. Das ist schon mal gut. Sonst hätten die hier vielleicht teuer eingekauft und total günstig verkauft. Dem ist nicht der Fall. Sehr gut. If you actually have to deliver a commodity somewhere, even though it is very scarce and expensive, you can deactivate this automatic pricing and give your people a maximum purchase price. But for the beginning, you shouldn't even think about such things. Okay, also am Anfang erstmal alles auf Auto lassen, so wie ich das verstehe. Find 2 more commodities in Cartagena that you want to buy and switch to the town Puerto Cabeza when you're ready. Okay, das ist hier Seile und was ist das hier? Tabak. Okay, und wechsel dann auf die Stadt Puerto Cabeza. Mal ganz kurz hier durchscrollen. Ja, mehr können wir hier auch nicht kaufen. Puerto Cabeza can certainly use the commodities you want your people to buy in Cartagena, so set these commodities to sell.
By the way, if you select a commodity, the list of towns will show you where it is bought or sold. Okay, also. Das wird aber gekauft? Nee. Es soll verkauft werden, genau. Und hier auch. Was steht denn hier? Also auf Verkaufen. Okay, hier auch. Haben wir noch was? Ja, hier auch. Das hier noch wird hier verkauft. Of course, you can also set further preferences for priority, quantity, and price when selling. But it is not important at first. If you want to know what this is for at a later time, just have a look at my tips and tricks. Okay, aber später. So, an easy route is now available. If you want, you can of course make further settings for the other towns. Feel free to have a look around. Okay, schauen wir mal in Bluefields, beziehungsweise in Puerto Cabas. Können wir hier noch irgendwas kaufen, was die hier haben? Im Überfluss? Weil eine Leerfahrt ist ja doof, ne? Haben die hier Obst? Ja, ich glaube, Obst produzieren die hier. Okay, mehr kann ich hier nicht kaufen, oder was kann ich nicht kaufen? Nee, okay. When you're ready, close the edit mode for the route again. Okay, lass mal gucken. Also, okay, das und das machen wir mal und dann gucken wir mal, ob wir das hier verkaufen können. Just for fun. Können wir hier noch was kaufen? Gibt's hier irgendwas? Ja, wir lassen das mal so. You will now be shown all kinds of information about the route. But since the route is new, most of the values are 0. And as long as no convoy uses this route, nothing will change. You should therefore assign it to your selected convoy. Okay, also wir wollen jetzt die Route zuweisen. And now you only have to give your convoy the command to follow the route. Alles klar, Route aktiv. Very good. If you now close the route dialog, you can see how your convoy sets sail and executes your commands. Okay, dann machen wir das mal. In the port of Cartagena, there are now 2 more convoys ready for you. Up here, you can see how many of your convoys are not on a trade route right now. You can select such a convoy either directly in the world or by switching through. Please switch to a free convoy now. Okay, dann wechseln wir mal. Now send this convoy to the route you just created. Open the route mode again. Okay, nochmal den Handelsmodus. And now select again the option Assign Route and activate the route on the convoy. Okay, wie gehabt. Great! You see, a route can have several convoys. This is especially useful if the route is very long or a lot of commodities have to be transported. Your current route is short, and the quantity is still small. But that can change once the towns start growing. Alles klar, später wird das noch mehr werden. Deswegen kann man auch mehrere Konvois zuweisen. Alles klärchen. You can, of course, change, extend, and optimize a route at any time. The affected convoys will implement these changes immediately. Okay, also bearbeiten ist jederzeit möglich. Finally, one more thing. The trade route dialog shows you the data of your different routes. You can also view the balances of individual convoys. Okay, wir können uns die Bilanzen angucken. Schön, schön. Take a look at convoys and towns. Alles klar, machen wir das mal hier zu. Konvoi und Städteliste. Among other things, all your convoys and vessels are displayed here. You can also view the balances of your convoys, which are currently on tour with a trade route. So you can quickly see if a convoy is currently making gains or losses. Okay, der ist ja noch nicht fertig gefahren, deswegen werden wir hier noch nichts sehen. This lesson is now also completed. You have now learned the most important things about trade routes. By the way, if you later have your own warehouses in towns,
they can also be used and filled by trade routes. More about this in my course about production. Ja, und da wird es noch richtig interessant, wenn es um unsere eigenen Produktionsstätten geht. Grundlagen der Produktion. Jawohl, jetzt geht's los. Welcome to the course about production, and why producing by yourself is better than buying from others. And while you're at it, I can also hammer some more insights home into the Caribbean economy. Schöne Bäume, schön detailliert, sehr schön, gefällt mir gut. So, was ist das denn hier? Okay, sieht noch ein bisschen komisch aus. Aber wie gesagt, ist ja noch alles Beta. You already know that you can earn a lot of money by buying commodities here cheaply and selling them expensive elsewhere. Now, it can happen that you could sell more commodities than are offered. For example, because the production is too weak or there are too many merchants underway, then it is worth considering getting into production yourself. Okay, selbst produzieren ist immer besser als zu kaufen. Sure, during production there are costs for buildings, raw materials, and workers. But if everything runs normally, you produce the commodities at a reasonable price, and you can sell them for a profit wherever they are needed. With optimizations, you can reduce your unit costs even more, and thus increase your profits. Alles klar. For this course, Cartagena is your hometown. Open the town dialogue. Alles klar, also Cartagena anklicken. Here, you can see which commodities can be produced with which efficiency by cultivation or mining. Of course, you can produce handicrafts everywhere because they depend on raw materials and not on geographical specifics. Okay, Gemüse, Baumwolle, Tabak und Kaffee. So, Entschuldigung. Here, you can see which commodities are actually produced in the town. Each town can produce up to 7 different products. Your businesses will also be displayed here later. Okay, Baumwolle geht gut ab, plus 24, Tabak 18, Seile 12 und Backwaren plus 6,6. Nicht schlecht. These numbers tell you how many commodities in the town are produced per day and how much could be produced. If, for example, workers or raw materials are missing, this slows down the production. Okay, ist klar, wenn keine Arbeiter da sind und kein Material, dass die Produktion sinkt, das kennen wir ja. You should only produce the commodities that are scarce in the area, because the production of commodities is really expensive, and if you create an oversupply, the prices go down and you make losses. Okay, wir sollen also nur das produzieren, was wir da brauchen. That also applies to other producers in the town. If they make losses with their commodities, they shut down production or even tear down their businesses. I'm only telling you this in case you ever have plans like that. Okay, Betriebe können also auch pleite gehen. Das ist auch interessant. Check which commodities are in demand here. Vegetables are such a commodity, and Cartagena does not produce vegetables at the moment, but could. Vegetables are also scarce in the neighboring towns. You will quickly realize that when you trade. And since vegetables are high on the list, they have a big meaning for smaller towns. Alles klar, also Gemüse ist gerade sehr gefragt. Und da wir es herstellen können in dieser Stadt, ne, macht ja Sinn. So vegetable cultivation seems to be a good idea. Open the construction menu for this. So, jetzt geht's wirklich ans Eingemachte, denn wir können jetzt endlich mal selber bauen. In the first section of buildings you can construct are town buildings like residentials or chapels. But we'll get to that in the next lesson. Okay, Stadtgebäude, Wohngebiet. You can find production businesses in the second section. The darkened businesses can't be built here. The conditions for that are missing. If you move the camera to the town of Klick, south of Cartagena, you can see how the possible businesses change. Okay, Nick. Of course, you can't just build anything anywhere. First of all, you need a trade permit so that you can trade and your fame increases.
Only then you can get a building permit for businesses. If you even want to construct town buildings, you have to get the town administration from the Viceroy. Okay, also es geht auch wieder hier nur mit Lizenzen, alles klar. Now take a look at Cartagena to see the possible building sites for vegetable cultivation. Select a business and zoom in close to the town until building sites in different colors become visible. The plots are divided into two colors, rather negative and neutral. Okay, sichtbar werden die Bauplätze und zwar in negativ oder neutral. Gemüsefarm, sag mal Bauplätze. Gray fields mean disadvantages. Move the focus to such a field. You can see that the operation would have a negative effect on the satisfaction of the residents in several residential areas. Alles klar, also graue Felder nicht gut. Deuten Nachteile, Bewegung auf ein solches Feld. Okay, warte mal. Cartagena. Kaffeeplantage. Graue Felder, bevor wir einmal den Fokus von der nachteilige Zufriedenheit der Anwohner in mehreren Wohngebieten auswirken. There are no negative factors on the neutral fields. There you should now build a vegetable farm. Okay, also wir sollen jetzt hier eine Gemüsefarm bauen. Good. The construction contract is given. Here you can see which construction materials are needed and how much these materials and the construction costs. Alles klar. 20 Holz, 40 Ziegel, 20.000 Gold, fast 21.000. Aber wir könnten hier eine Gemüsefarm bauen. You don't have to worry about the construction workers, but they can only start working when the construction commodities are in stock in the town. You can help with this, if necessary. Also, Baumaterial ranschaffen. Close the construction menu again and move the focus to the business you just commissioned. Okay, so. In the info area, you can see who owns the building and if there are any commodities missing for construction. If so, you can either get them and sell them to the town, or you can wait until another merchant did. Okay, da steht ja auch was, ne? Erhält einen Produktionsbonus, wenn 4 Betriebe zu einem Großbetrieb verbunden werden. Aha, also wenn wir noch weitere Gemüsefarmen hier hin machen würden, hätten wir einen Großbetrieb. Problem ist aber, das wirkt sich natürlich alles nachhaltig schlecht auf die Bewohner hier aus. Without workers, nothing works, of course. Otherwise, you would have to harvest the carrots yourself. Open the town dialogue by selecting an empty field or a town building. Here you can see how many job seekers there are in the town currently. They come with the treasure fleets from Europe to the town of the Viceroy, and from there they are distributed via trade convoys to the other towns. You can help with a trick here. When you dismiss the sailors, they automatically become job seekers. Aha, okay, also wir haben momentan 96 Arbeitssuchende. Und er sagt gerade, also wenn wir Matrosen entlassen, werden auch sie automatisch zur Arbeit suchen. Okay, alles klar. In order for job seekers to come to the town and stay until they find a job, the satisfaction in the town must be at least 40%. This is usually not a problem, but as towns get bigger, the demands of their inhabitants grow. Okay, 40% ist alles noch in grün, alles was drunter ist schlecht. Alles klar. But workers also need housing for themselves and their families. If there is not enough of it in the town, your business cannot hire new employees. Okay, Auslastung Wohnraum ist bei 78%. Arbeiter brauchen dann auch Gebäude bzw. Wohnraum. Alles klar. Solchen Gefahr ist bei 3%. If you really are the administrator of a town, as it is the case with your hometown, nobody else builds buildings but you. So you have to provide enough housing. On the contrary, if you are not the administrator, you have to wait until the town does it. If the town is doing well and there are enough building materials, it won't take long. Okay, also wenn die alle zufrieden sind, grob gesagt zusammengefasst, dann wird sich das alles auch erledigen. Let's speed things up a bit.
Your farm is now operational and has all the workers. Now, switch to the Production tab and select Vegetables. Alles klar. Production und Gemüse. Here, you can see the vegetable production of the town. Your businesses are also a part of it, and from tomorrow on, you can see which commodities your new business produces daily. Aha, okay. Wie gesagt, dauert ja erstmal, müssen wir erst mit der Produktion anfangen. Okay. As long as you don't have your own warehouse in the town, the produced vegetables will be sold to the town daily at the current price. As long as your business is running efficiently and the town is not drowning in an oversupply of vegetables, there is nothing wrong with that. Okay, also automatischer Verkauf. Wir müssen also aufpassen, dass wir nicht zu viel produzieren. Of course, you can prevent oversupply by selling the commodities to other towns yourself. For example, by using trade routes. If the neighbors drown in vegetables, you can also stop your production completely for a while to prevent the price drop of the commodities. Okay. Vegetables are cultivated. Other commodities, such as iron or coal, are mined. And there are handicraft businesses where raw materials are converted, such as weaving mills. Here, cotton is spun and woven into cloth. So, also auch weiterverarbeitende Betriebe gibt es. Such a weaving mill is needed right now in Cartagena. Get to work! Okay, Cartagena braucht eine Weberei. Was haben wir hier? Weberei. Farblich markierten Baufeld in der Nähe von erhält einen Produktionsbonus in der Nähe von Wohngebieten und wenn ein benötigter Rohstoff auf einem Nachbarfeld produziert wird. Okay. Ich glaube, das wäre gut, wenn wir es hier hinbauen würden. Hier hinten. Wie die Weberei. Sieht, glaube ich, ganz gut aus, ne? Very good. Let's speed this up. Now leave the construction menu and select the weaving mill to see its production. Guck mal, was diese haben, diesen Kreis, ne? Das ist echt cool mit den ganzen, die sind auch ein bisschen laut. Mit den Farben. Das ist laut. Richtig laut, wenn wir da nah rangehen. So. Here you can see what raw materials you need for your cloth production. As long as you don't have a warehouse in the town where the commodities are in stock, the business automatically buys the required cotton from the town as needed and sells the produced cloth back to the town. Okay, also kauft Material ein und verkauft das Endprodukt. Okidoki. And the lesson on the basics of production is already over. Now you know why you should only produce commodities that are in demand. Also, you should always make sure that your businesses have enough raw materials, because otherwise you will pay your workers to just sit around. Alles klärchen. Lektion gelernt. Erweitertes Städtebau. Auf geht's. You have already learned how to boost production in the towns. But in towns like your hometown, which you manage yourself, you also have control over the living conditions and can also optimize the production of your businesses. Open the construction menu. Directly in the first category, you will find all buildings that do not produce commodities. They create living space, increase the satisfaction of the inhabitants, or attract more workers to the town. Move the cursor over the buildings and see the information about them. Okay, das Wohngebiet nimmt bis zu 240 Bürger auf, falls Taverne und Kapelle vor allen Dingen, Kapelle in der Nähe sind. Faustregel, pro Arbeiter entstehen etwa 4 Bürger. Die Taverne sorgt dafür, dass nahegelegene Wohngebiete mit bis zu 140 statt nur 80 Bürger aufnehmen können. Die Kapelle, interessant, das Stadtgebiet verteilt Parkanlagen, erhöht die Zufriedenheit, okay. Marktplätze, auch die Zufriedenheit. As you can see, many buildings have positive effects on other buildings or even the whole town. The most important building, besides the businesses, is of course the residential area. Select it because you should build one. A residential area can accommodate a lot of people. This is good.
because most workers have families, children, partners, old people, etc. Only about every fourth inhabitant works at all. So we need 4 times as much living space as workers. Otherwise, no new people will come to the town. Okay, da ist schlecht. Da wollen sie es nicht. Hier. Da werden sie wohl noch zufrieden, aber hier ist irgendwas, was sie da nicht wollen. Ich weiß nicht, was da ist. Ich setze mal hier hin. Oder? Geht nicht? If you look at the possible building sites for residential areas in Port Royale, you will see different colors. These indicate whether there are advantages or disadvantages for the building site. Jetzt hat er mir gesagt, okay, hier ist grün, hier gibt es Vorteile, weil hier auch eine Taverne ist, wie es aussieht. Und hier ist irgendwie nicht so schön. This coloring means that the advantages outweigh the disadvantages. Move the cursor over one of these fields to see what the advantages are and where they come from. Here the reasons are the tavern and the chapel. If they are nearby, the popularity of a residential area increases, and it can grow much bigger. Okay, also, das ist da schlecht, das ist gut. Hier würde wahrscheinlich alles top sein. Mal gucken. But nobody likes to live near cultivation or mining companies. There is too much hustle and bustle. Sometimes there is also noise and stench. So the satisfaction of the residents decreases. And such negative influences even add up. Okay, also, wer möchte schon in der Nähe von Fabriken wohnen? Das stimmt. Find a good place for a residential area and commission it. Oder nehmen wir noch den hier. Den oben können wir auch bauen. The situation is different with handicraft businesses. Here, residential areas have a positive effect because the workers have a short way to work. But also companies that supply the right raw material for the craft have a positive effect. Choose the brewery for once. Okay, die Bierbrauerei. The most productive building sites for a brewery are located near residential areas and grain farms, because grain is needed for brewing. The best locations would of course be locations with residential areas and grain farms nearby. Okay, da oben. Getreidefarm in der Nähe. Das sieht ja alles ganz nett aus. Machen wir hier hin. Oder? Kann er nicht? Now build a brewery. Okay, dann... Very good. By the way, if a crafting business needs more than one resource, it will receive an additional bonus for each resource business nearby. Aha, okay, also es gibt Bonusse, wenn die Betriebe da miteinander sich hochstecken. And another building has a positive effect on production. The toolmaker. Select it. With the toolmaker, you can make nearby mining operations like the coal mine more efficient. I think you have understood the principle. Just always take a close look at the advantages and disadvantages of such a building site. That's what the information is there for. Okay, alles klar. And as always, one last thing. For many handicraft businesses like the brewery and special town buildings like the toolmaker, you need a concession. You can get this from your viceroy when you have enough glory. We will talk about this in the next lesson. Alles klar, können wir denn was bauen? Ja, können wir. So, das Tutorial ist abgeschlossen. Der Vizekönig. Da geht's weiter. Aber, liebe Freunde, erst morgen, weil ich heute schon ein bisschen müde bin. Der Tag hat heute früh angefangen. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal fürs Zusehen, für den ersten Part sozusagen von Port Royale. Wir werden es auf jeden Fall weiterspielen. Ich denke mal am Samstag oder aber auch schon etwas früher auf meinem YouTube-Kanal. Mal gucken. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen und sage mal ciao, ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
twice in order to elope. She would lose no fight, and she would take no strife. Stole the noble offspring in the middle of the night. Hung the harlot